So here like actual what is this concept అంటే backup and restore actually. So backup and restore అంటే let's say ఈ క్యూ మేనేజర్ ఉందనుకోండి. ఈ క్యూ మేనేజర్ ఉందనుకోండి. సో లెట్స్ సే లైక్ మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తున్నాం కదా. సో రియల్ టైమ్‌లో ఇఫ్ యూ డూ సమ్ చేంజెస్ రైట్. ఇఫ్ యూ లాస్ట్ సంథింగ్ అంటే ఈవెన్ మనకు తెలియకుండా సంథింగ్ ఏదో డ్యామేజ్ అయ్యింది. సంథింగ్ కరప్ట్ అయింది సంథింగ్. సో బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ ఏంటంటే మనం జస్ట్ ఈ బ్యాకప్ తీసి పెట్టుకుంటాం. సో వీ విల్ టేక్ ద క్యూ మేనేజర్ బ్యాకప్. ఓకే. సో లైక్ హౌ టు డూ దట్ క్యూ మేనేజర్ బ్యాకప్ అండ్ బ్యాకప్ తీసి పెట్టుకోవడానికి ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అనుకోండి. ఇఫ్ యూ డూ సమ్ యాక్టివిటీస్ సమ్ if you perform some activity, then something got corrupted, like some either queue manager corrupt and otherwise some objects corrupt and something delete అయిపోయినాయి అనుకోండి. In that case, what we will do, right? We will just restore the queue manager. So that is the main way it will in the real time it uses basically. So like how to let's say I will create one more queue manager, a new queue manager. Otherwise, let's create in the command prompt. You will be get command prompt లో చేస్తే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. The DSP MQ, CRT MQM, let's say backup queue manager, backup BKP QM అనుకోండి, backup QM. So queue manager created now by this command. Okay, you see TSP MQ, see BQ manager BKP QM ended immediately. So we need to start, right? Once we created in the Linux, so we need to start command is strnqm bkpqm. We need to give the capital letter. See, it will start. Okay, so if you see dspmq now, see bkpmq is running. Okay, so here what I will do, I will like create some objects. Run mqsc bkpqa. Okay, let's say define q local q name bkpqm.lq. Okay, so define some try mission queue also, bkpqm dot tq. Okay, bkpqm dot tq local queue also I got created, and this is the usage of xmit queue. Okay, so try mission queue I created two queues. If you go here, see bkpqm also created. Go to the queues. So only two queues only. One is local queue, one is transmission queue. So isn't it just create చేసా. So for this queue manager, I will take the backup. Okay. What is the command to take the backup means? It is dmp mqcfg -m queue manager. Okay. -m queue manager. One queue manager name is the bkp qm. That we will create it to the some folder. Folder we have to give. Let's create any folder here. Let's create backup folder. Okay. So create this, copy this path, go to the command prompt, first give here. See, name we can give whatever name of the file, bkpqm అని ఇస్తాను.
So what we are giving, let's see, this is the command dmp mqcfg hyphen m is the option to give the queue manager. So dmp mqcfg hyphen m queue manager, this command will send this data to this folder file, f training mqdoc doc backup, whatever file we can give this here. So just copy this, go to the command prompt, type here. See, it is done, executed. If you want to see that, go to the folder. See, backup. We just now we created this backup folder. Click on enter. See, backup. Just now 853. Just now it's created. If you click on this, it will show all the what all their updates. It will take the backup actually. Okay. So now it is the way to take the backup. The command to take the backup it is. Okay. It is to take the backup. So now let's say you take the backup. Let's something you did something you don't know, like you created something, you did like you have created some of the objects. So క్యూ మేనేజర్ సమ్ ఇష్యూ కేమ్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మనం జస్ట్ ఇంకా వెరిఫై చేయాలి అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్, like you will verify what you all you did, but you didn't like identified what you all you done. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు రీస్టోర్ ద క్యూ మేనేజర్. సో రీస్టోర్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తాం. సో టు డిలీట్, first we need to stop to delete. Okay, bkp qm. So then first we need to stop command is end npm bkp qm. It will end. So dsp ended immediately. Okay, now you like need to delete tlt npm bkp qm. It will delete. See, queue manager deleted. If it is running, right, it won't delete, it will start somewhere it is running. So we stopped, then only we need to stop before deleting, then only stop in the sense end. So now see DSPMQ, see BKP queue manager is not. Now what do I need to do? I need to restore the same queue manager. So for that I need to create the queue manager name again with the same name. CRTMQM BKP QM. మన క్యూ మేనేజర్ నేమ్ వచ్చేసి BKP QM. So enter. So now queue manager is created. Let's see by using DSPMQ. See, at last PKP QM is created. Now start strmqm BKP QM. See, we have started. Let's see running. Came into the running. So మనం క్రియేట్ చేసాం కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడంటే if you see here, right, these all objects we don't know, we have to do manually. It will take some time and all basically. Okay, if you see, ఇందాక మనం అన్ని క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ క్యూస్ లో ఏం లేవు చూడండి. ఇందాల ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 క్యూస్, లోకల్ క్యూ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ క్రియేట్ చేసాం. బట్ ఇవేం లేవు ఎందుకంటే మనం ఫ్రెష్ గా డిలీట్ చేసి క్రియేట్ చేసాం. సో ఆ డేటాను అంతా మనం రీస్టోర్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాం అంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఎ కమాండ్ టు రీస్టోర్. జస్ట్ రన్ ఎంక్యూఎస్సి to restore. Okay, so here we give. Okay, here we need to give the complete path of the file. That time I was using something different, so okay. So now we have to give this run mqsc. ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ క్యూస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం లేవు, నేను రిజిస్టర్ చేసినా మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు ఏమొస్తుంది. రన్ ఎంక్యూఎస్సి అంటే ఇది యాజ్ యూజువల్ అండి మనం క్యూ మేనేజర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి.
ఈ బ్యాకప్ క్యూ మేనేజర్ మన క్యూ మేనేజర్ జస్ట్ ఈ లెస్ దాన్ సింబల్ ఇస్తే ఈ ఫైల్లో ఈ బీకేపీ క్యూఎం డాట్ ఎంకేసీ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ ఫైల్లో ఉన్ని మొత్తం రిజిస్టర్ అవుతాయి క్యూ మేనేజర్. దట్స్ ఇట్, నథింగ్. జస్ట్ ఎంటర్ చూడండి మొత్తం. ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ రీస్టోరింగ్ టు ద క్యూ. See, no commands have a syntax error. All valid MKC commands were processed. So if you go here to the commands, in the ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం లేవు. నేను రీఫ్రెష్ చేస్తా. సి చూడండి ఈ రెండు వచ్చాయి. సో ఇవి ఇంతకుముందు లైక్ క్రియేట్ అయ్యి ఉన్నాయి, కానీ మనం క్యూ మేనేజర్ డిలీట్ చేసేసాం. సో we lost the data, right? So what we did, we create again the queue manager, just we restore that data, whatever that file మనం బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఆ ఫైల్ మన దగ్గర ఉంటుంది. సో మా ఫైల్ ని మనం రీస్టోర్ చేసాం. రీస్టోర్ చేస్తే ఇక్కడంటే మీకు 2 ఆబ్జెక్ట్స్ మనం జస్ట్ శాంపుల్ క్రియేట్ చేసేయండి. రియల్ టైమ్ లో సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం రియల్ టైమ్ లో మాన్యువల్ గా చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, అండ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద డాక్యుమెంట్ వీ కెన్ do, like if we have the information even we cannot create, right? So if we have the backup file, right, so we can just simply restore. It will create all hundreds of whatever thousands also there. Here just for sample ki ఇక్కడ నేను 2 చూపించాను మీకు. 2 క్రియేట్ చేసి డిలీట్ అయిన తర్వాత లేవు, అగైన్ రీస్టోర్ చేసిన తర్వాత వచ్చాయి. సో ఇట్స్ ద వే, లైక్ ఇట్స్ ద లైక్ it is the like how to, it is the one important concept whenever we do some, right? So it is the important concept. We have to practice this thoroughly. I will share this document also, no problem. So then you will get some doing or whatever you say. While practicing, it will be easy for you guys. ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. టు టేక్ ద బ్యాకప్ టు రీస్టోర్. దట్స్ ఇట్ అండి.